بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نكمل موضوعنا اللي بديناه اللي هو ال component of fixed partial denture. اليوم راح نتكلم بهذه المحاضرة عن البونتيك. مثل ما قلنا قبل وتكلمنا، البونتيك is represent the suspending portion of fixed partial denture, replacing the lost natural tooth or teeth, restoring its function, and usually occupying the space of missing tooth. يعني space of missing tooth occupied by this portion of the bridge اللي نسميه البونتيك. البونتيك مثل ما حكينا بالريتينر could connected to bridge retainer. This connection أو unison ممكن يكون fix or could be flexible, يعني rigid or flexible. Okay, non-rigid or rigid. Okay, we have rigid and flexible connection. Flexible or non-rigid such as a key and keyway, stress breaker type of وتكلمنا عليها بالريتينر. مثل ما نشوف هذا pontic, it might be connected to the retainer. Okay, through a flexible connection, key and keyway, stress breaker device, or through a rigid or solder connection. The pontic could be attached to retainer or could be attached to other pontic. Okay. The material used in construction of pontic could material made entirely of cast metal or porcelain or zirconium or acrylic, or combination of metal packing with zirconium or with acrylic material. Okay. بالأكريليك طبعا نستعمل بس facing material بالأكريليك, nowadays الأكريليك is not used. Okay. مثل ما نشوف هذا porcelain with metal or porcelain fused to metal or metal restoration pontic. Okay. Or porcelain fused to metal, okay, or ceramic pontic. طبعا المفضل بالتشو attachment of pontic تكون either gold or preferred material or ceramic, لأن يكون كلش يعطينا polish surface عالي without any roughness أو irregularity مثل ما يعطي باقي الماتيريال اللي تعطي مجال للاccumulation of food. يعني preferred material to be in contact with the tissue from the pontic is ceramic or gold. Function of pontic, we have mastication, definitely to provide masticatory function, يعني ability to chew. Speech أيضا pontic, especially for anterior teeth, help to restrict the air passage through a dangerous area to aid in the establishment of neural sound. And aesthetic, aesthetic is a factor, is important. Many people or patients seek pre-treatment in order to improve their aesthetic, to allow normal facial form. Other thing is a factor which is important is to maintain the tooth relationship. مثل ما نعرف احنا when we discussed it in the first lecture, when tooth is extracted, we are going to have a relapse in the dental upper and lower dental arch. By doing a bridge, we maintain tooth relation without any change, or dental arch without any relapse. So pontic maintain the integrity of dental arch by preventing teeth that are adjacent and opposite indigenous area from moving. يعني وهذه احنا شارحينها في المحاضرة السابقة, ما في داعي ندخل في تفاصيلها. اوكي. طبعا
التوث في موقع بالدنتال ارش ستيبل مثل ما نشوف، لأن تساوي الفورس اللي acting on the tooth. أكو mesially tooth and distal tooth، البريشر من بين tooth واحد، مثل أكو فعل ورد فعل. mesially tooth يحافظ حتى ما يصير الليفلنج mesially والديستال يحافظ يمنعها من الديستال. بقى التشيك موجودة، والانجولي موجودة، التانك from occlusal surface موجود opposing tooth تمنع التوث من over. لذلك الفورس نتيجة الفورس اللي apply on the tooth هي زيرو، فهذا balance position of the tooth. لما يتغير البالانس التوث يتحرك باتجاه القوة الأكبر. اوكي، فذلك لما يصير extraction of the tooth هذا البالانس كله يتغير حتى نمنع relapse. All these relapse لازم we do a bridge or implant to prevent this outcome. Requirement, ideal Pontic requirement, we have the aesthetic. طبعا aesthetic طبعا important way لما tooth is lying the appearance zone. appearance zone التوث لما نقول appearance zone معناها الزون in which the tooth can be appear to the viewer. يعني لما أنا أبوع على المريض the teeth is appear to me، هذا هو appearance zone. the deciding factor for appearance zone is smile line lip line. okay، upper lip line okay مثل ما نشوف، smile line. okay، طبعا واحيانا we have طبعا lip line we have two level during normal opening و exaggerated opening. فهاي lip line هاي lower lip line upper lip line. والتوث طبعا الابير بهذا الزون نسميه appearance zone، هي الافكت on the aesthetic. اوكي، طبعا lower lip هي تعطينا حدود السمايل لاين. السمايل لاين يمشي بالانسايزال ايدج اوف anterior. اوكي، coincide with the curvature of lower lip. مثل ما نشوف هذا lower lip وهذا incisal edge اللي هو smile line it coincide with the lower lip. لذلك لما نديوم arrangement of the teeth لازم نعطي هذه العلاقة. اوكي، هذا الانجليشن تعطينا اللينجو buccolingual angulation of the tooth، والappearance zone يعطينا الفيشل view of the tooth. طبعا حتى يعطينا aesthetic requirement Pontic should be look like a tooth with replace and tissue contact should be appear normal. يعني لما نشوف tooth is look like normal and there is a normal or appear normal tooth contact. بس أحيانا عندنا excessive bone lost، حالات أكو bone lost. أوكي، بهيج حالة شو نسوي؟ لازم we are going to use pink porcelain يغطينا الاريا of defect. طبعا احنا بالبريدج أي defect bone defect we cannot restore with partial denture. partial denture we restore the ridge and the tooth. لكن بالfix bridge أو fix bridge we are going to restore only tooth. لذلك إذا أكو أي defect بالbone we cannot restore it. Nowadays we have pink porcelain sometime for a simple defect we can use. مثل ما نشوف هنا هذا natural tooth appearance، وهنا لما تقع defect we extend the contour of this tooth. okay، extend it to involve the ridge ونعطي شنو pink color حتى simulate the gingival tissue حتى يعطينا aesthetic مضبوط. اوكي، ايضا مثل ما نشوف هنا tooth هنا gingival area is no higher than the other. ففي حالة شو نسوي؟ الجنجايفال
area of the crown. سوينا له pink ceramic حتى يعطينا more aesthetically acceptable pontic. البونتيك requirement must be hygienic. When we say hygienic معناها شنو؟ البونتيك ينطي permit the patient to maintain either high standard of oral hygiene يعني ديزاين البونتيك يخلي مريض يستعمل ممكن البراش ممكن dental floss or any other instrument that can be used easily to maintain high standard of oral hygiene. إضافة so that allow floss to be go under appliance to clean around the appliance. بهاي حالة ما راح يصير accumulation لتشو ما راح يصير عندنا gingival inflammation. إضافة لهذا design of a pontic should be done in such a way so that it not apply any pressure to the underlying soft tissue. يعني احنا حطينا ديزاين لازم ديزاين يكون شنو ما يخلي المريض maintain higher standard of oral hygiene. إضافة إنه الديزاين يجب أن يكون بطريقة ما يسوي أي pressure للأندرلاينج tissue لأن ممكن inflammation ممكن initiate or stimulate by pressure. Most of the textbooks agree that you should have a layer of thin saliva between the tissue surface of pontic والunderlying tissue. معناها there is a space قليل حتى ما يأثر على الاستاتيك حتى ما يكون pressure. إضافة لذلك الديزاين يعني there is a passive contact, there is no contact. أيضا الديزاين مال pontic يعني نحكي التيشو surface of pontic there is a passive contact and the design of the tissue surface of pontic should be done in such a way it not cause any problem to the underlying tissue and problem معناها inflammation by improper foodstuff shedding. Okay. لذلك يعني احنا هنا لازم ديزاين ما يساعد البونتيك يعني مثلا شو هذا البونتيك وهذا البونتيك هذا كونفكس وهذا كونكيف. اوكي كونكيف. اوكي هذا الديزاين يختلف بالability to accumulate food below it. اوكي البونتيك سوري كل ما يكون لأن التيشو surface of the pontic is more convex is better than a concave surface. لأن concave surface ممكن يصير improper foodstuff shedding below the pontic وحيضة لما تيجي تستعمل الخيط هاي المنطقة الدنتال فلوس هذه المنطقة الكونكافيتي ما يوصل لها. لكن هنا لما تستعمل الدنتال فلوس الفلوس can clean all the area underlying the pontic. So design of tissue surface should be designed such a way there is no pressure passive وشكله more convex حتى شنو ما يشجع على الفود ستاف shedding وأيضا يعطي ability for the patient to maintain high standard of oral hygiene. The glazed porcelain and highly polished metal مثل من البداية are the preferred material for tissue contact. The glazed porcelain is preferable material that should be used on loose portion of pontic which approximate the individual's area. يعني individual's area هذه اما يصير porcelain or كله metal. Okay. الكونتاكت angle between metal والبورسلين لازم تكون متصول بالتشو surface outside toward the ring wall. إذا صار هذا الكونكشن هنا أيضا راح يصير area of connection area for accumulation. فيما it is all metal or porcelain all ceramic يعني. Okay.
الميتال prefer يعطينا موس clear surface هو الجولد. طبعا acrylic resin cannot be used near the soft tissue because it is its porous nature and difficulty in obtaining highly polished surface and ability to accumulate plaque. فلذلك سوينا periodontal properly، لذلك ما مرغوب باستعماله. فإذا هسه الديزاين مالنا عرفنا كيف يكون لازم، وأيضا ماتيريال حتى more hygienic material شلون تكون. المور hygienic material porcelain وال high polish metal اللي هو الجولد. اوكي. لكن ذلك الهايجينيك له علاقة بالكونتاكت اريا او السولدر جوينت should guard the interproximal مثل ما نشوف، يعني الهايت والويدث should guard the interproximal area and the pressure should be open wide to allow massage of the gingival tissue. اوكي. يعني لا يكون الكونتاكت too wide or too short. إذا كان too wide راح يقلل لنا المساج لل underlying soft tissue، وإذا كان الويدث مالته قليل راح يزيد الاريتيشن باي فود للاريا، يعني اوفر مساج واندر بروتكشن. لكن هنا شنو؟ هنا شنو؟ اوفر بروتكشن اوكي واندر مساج. الكوركت اللي يكون مثل الطبيعي الناتشرال يكون المساج والبروتكشن متساوي. هذا له علاقة بمن؟ بالويدث of the connector والshape of the connector underlying. under the connector area the pressure should be open حتى شنو؟ يخلي مجال allow to massage and clean for the area. The other thing with hygiene اللي هو label surface must be label surface or buccal must be lie proper with the same line on the contour of adjacent tooth. مثل ما شوف adjacent tooth لازم يطلع نفس اللاين وياه. أيضا حتى يسوي لنا protection ومساج للجنجايفال تشيو بصورة متساوية. ما يصير under، إذا صار over contour راح يصير under مساج و over protection، وإذا كان under contour راح يصير over irritation أو over مساج و under protection. فأول شيء لازم يكون the same contour of adjacent teeth to allow stimulation as well protection of the underlying tissue. Other requirement mechanical Pontic must be strong. طبعا هذا strong حتى شنو؟ withstand the force without deformation. Okay, sometimes to reduce the effect on or force on the Pontic or bridge, so reduction بالocclusal surface about 20% to reduce from the width of the occlusal surface. بعض البحوث شافوا انه ممكن تنزل التورك، تقلل التورك on the retainer abutment، وبيج حالة تقلل الستريس على البريدج كله، تمنعه من الفراكشر وممكن الستريس على الابutment. اوكي. طبعا احيانا هذه ما نقدر نسويها لانه هذه لها علاقة بالاستاتيك واللينث اوف ذا سبان، يعني لما يكون السبان لينث ما تقدر تسوي له الوث تقلله بصورة كبيرة، يعني تقلل على الريجيديتي والكلوجين لها علاقة والاستاتيك مثل ما قلنا والسترينث اوف ذا، يعني كلها لازم سوية تقرأ حتى نقرر whether you can reduce الويدث of the surface or not. بعض الريسيرش ستدي بيقول هذا ما يأثر بالستريس، لازم تبقي نفس الشيء، لأن سواء نزلت أو ما نزلت الكلوزال سيرفيس من الويدث ما يقلل على الستريس اللي راح acting on the bridge or on the abutment. Other requirement, it should
restore the function of teeth. It replaced masticating function efficiency must be restored to proper limit. طبعا mechanical problem may be due. mechanical problem اللي نقولها هي ممكن يكون fracture بالarea of the pontic. This mechanical problem might be due to the improper choice of material, poor framework design, weak connector, poor occlusion, poor tooth preparation. كلها ممكن تؤدي إلى fracture of the bridge. Design of pontic ممكن طريقتين نقسمها. ممكن according to the design its shape of the pontic, or according to the material used. According to the material طبعا مثل ما بالريتينر ممكن يكون all metal، ممكن all ceramic، all zirconium، all acrylic، or combination of metal ceramic، metal acrylic، zirconium ceramic. كل هذه ممكن يكون أنواع البونتيك according to the material. According to the shape of the tooth بنقسمها إلى two type two group with a mucosal contact and without a mucosal contact. We have without mucosal contact sanitary or hygienic pontic والmodified sanitary, والmucosal contact we have saddle, ridge lab, modified ridge lab, conical ovate, modified ovate. بس طبعا هنشرح لكل واحد. طبعا راح نشرح الديزاين اوف pontic according to the shape of it. نبدي بالsaddle pontic. السادل pontic من اسمه معناها مطينا التيشو سيرفيس of pontic have the same shape of the underlying tissue. يعطينا شكل السدل، يعني شنو cavity. طبعا هذا الشيب يعطينا natural feeling، لكن مثل ما قلنا قبل شوية it is the most difficult design to be clean. And this design should be never used because of that problem. And so in a hygienic problem. Okay. ما عندنا لا كنترول على hygiene، المريض ما يقدر يسوي كنترول ولا انت تقدر تسوي كنترول، لذلك might end with tissue inflammation or failure of the bridge. طبعا أحيانا we can مضطرين use it for when we have a limited occlusal gingival space حتى يعطينا strength، or patient who object to lingual space. الديزاين بآخر راح يسوي لنا lingual space هسه نشوفه. طبعا هذا الكونتاكت اريا اللي هي التشو، شوف الكونتاكت كلها tissue surface of pontic. About all the tissue surface of the pontic is intimate contact with gingival ridge. Another pontic design we have regular pontic. طبعا هنا مثل ما نشوف هو مثل الصدل فقط شنو we remove the lingual extension of the pontic. By removing the lingual extension شنو يسوي؟ صار it is more convex when بالarea lingual area. Okay. lingual صار more convex and more cleanable than saddle design. The ability to irritate the tissue is less. يبقى give you illusion of being a tooth لأن lingually ما شلنا شيء أي شيء منه. Combine the best feature of saddle and hygienic pontic and use when the tooth lie in the appearance zone. يعني يعطينا يستك مضبوطة فيستعمل when the tooth lie in the appearance zone. فإذا هنا شنو؟ فقط شلنا دايت من اللينجوال حولناه من كونكيف إلى كونفكس، والكونفكس إنه يعطينا more hygienic better hygienic property. والتشو كونتاكت سيرفيس شوف شيء قل من كان بالصدد بونتيك هاي المنطقة، هذا اللينجوال بارت we remove from the contact وصار كونتاكت فقط بالبكال اريا. بيج حالة صار more hygienic وبنفس الوقت بقى الاستاتيك مالته.
لذلك ممكن يوز بالابيرنس زون لما التوث لاي بالابيرنس زون. الموديفاي الريج لاب مثل ما نشوف هنا ايش صار عندنا contact tissue only on the most facial. هنا الكونفكسيتي زيدناها أكثر بحيث الكونتاكت اوف بونتيك بقى فقط بالاريا وين بالفيشل سيرفيس اوف ذا بونتيك، فقط الفيشل. هذا مثل نشوف الرجلاب الكونتاكت اريا هذه هي about half of the ridge، لكن هنا شنو صار؟ غير فقط facial surface of the pontic tissue surface of pontic فقط الكونتاكت والباقي كله سواه more convex، which حالة صار more cleanable less tissue rotation. the space between pontic and tissue lingual صار أكثر، فصار أحيانا unacceptable to the patient, and this design used when the tooth is like the appearance zone. مثل ما نشوفه contact صار line contact، اوكي مو surface كامل. لذلك هذا نستعمله مثل ما قلنا لما التوث لاين لأن الاستاتيك عالي، اوكي. يعني أغلب الديزاين مثل نشوف يصير تغيير بالديزاين أو شكل التيشو سيرفيس أو البونتيك، نحافظ على الاستاتيك بنفس الوقت نقلل نزيد الهايجين، نسوي more hygienic. الأذر بونتيك اللي هو conical or bullet or spheroid هذا شكله egg shape or spheroidal مثل ما نشوفه egg shape or spheroidal pontic used when the pontic line in a non-aesthetic area. Okay, convex كله convex shape with only one point touch the residual ridge. كل surface من بداية لنهايته هو convex. most easy design to clean and use when we have طبعا يحتاج إلى broad flat ridge. يعني احنا إذا كان الريدج طبعا إذا كانت البريدج سوري إذا كانت الريدج فلات مو convex وايد بورد مثل هذه ما نستعمله. ليش؟ لأن هذا الشكل لما يكون wide and broad easy for debris to accumulate at that area. لكن لما يكون البريدج is more pointed okay مثل more pointed بنشوفه more flat you can use this design. لكن لما يكون flat و broad area هذا تعطينا إمكانية for debris to accumulate in pressure space. لذلك this pontic أغلب الأحيان يعطينا استخدامه most of the time this pontic we use this pontic when the occlusal two-third يعني شكل two-third نفس السن بس الجنجيفال thread is more convex فلذلك نستعمل when the occlusal two-third of facial surface lie in the appearance zone but not the gingival thread. وهذه أغلب lower anterior and posterior teeth شنو ممكن نستعمل this type of pontic لأنه الجزء اللي يبين منها هو الكلوزال two-third of the tooth. Okay. Ovate pontic placed on the convexity height of contour on the هذا convexity height of contour نخليها وين at the center of the base. Okay. هذا ovate هذا center of convexity height of contour of tissue surface ونخليه بالcenter of the ridge حتى شنو يعطينا شكل growing كأنه tooth growing from out of the tissue. natural feeling for patient difficulty in cleaning
potential for tissue rotation requires surgical preparation. طبعا هذا النوع من البونتيك يعطينا best aesthetic result كأنه tooth is growing from the tissue، لكن it requires sufficient facial-lingual width and apicocoronal thickness to house the ovate pontic. يعني طبعا most of the time يحتاج شنو هذا surgical pre-treatment حتى يعطي شكل concavity للريج حتى يدي البونتيك يقعد بهالكونكافيتي. اوكي، يرادنا شنو بري تريتمنت للريج حتى نهيئها تستقبل البونتيك. اوكي، وهذا اوكي هذا نسميه الاوفيت بونتيك. طبعا الكونتاكت اكثر اعلى. اوكي، most of the time can be used when the tooth lie in appearance zone بالmaxillary incisor and premolar. اوكي، مثل ما نشوف هذا هو surgical pre-treatment or preparation of the area to receive شنو ovate pontic. مثل ما نشوف البونتيك by surgical treatment we do a concavity مثل concavity وين بالgingival tissue. هذه we leave it until it heal, then we do our bridge. which حالة راح يعطينا pontic growing from the tissue. okay. أحيانا ممكن أثناء after extraction ممكن هذا الشيء نسويه we guided the tissue ممكن to give us this shape. ممكن بعدين ممكن عندنا فد سلايد نشوفهم يعني. last pontic tissue contact or mucosal contact pontic we have modified ovate pontic. which هنا الموديفيكيشن مثل ما قلنا هنا الكونفكسيتي صايرة بالسنتر of the شنو ridge. غيرنا ال center of convexity to be lie where بالfacial surface. so it is more labially about 1 to 1.5 apical and parietal to the gingival margin. okay, 1 to 1.5. okay, 1 to 1.5 apical to the margin, facial margin or gingival margin, 1 to 1.5 apical to that area ال height of contour of ponting نخليه. which حالة صار الكونفكسيتي قدمناها وصار less شنو pressure stress على الاريا الجنجايفل area. اوكي، فإذا الموديفاي does not require طبعا بيجي حالة does not require much facial lingual thickness. okay, excellent aesthetic, full functional requirement, greater easy of cleaning compared with the ovate pontic, and major advantage over the ovate is little or most of the time not need any surgical augmentation of the ridge. يعني ما يحتاج surgical augmentation أو مداخلة جراحية حتى نسوي نهيئ شكل الريج مثل ما احتاجنا بالأوفيت، لأنه الكونتاكت اريا هي مثل ما قلنا حولناها مما يكون height of contour of the tissue surface بدل ما يكون بالcenter of the ridge تحول إلى more facial about 1 to 1.5 millimeter from the gingival margin of the facial first surface of the pontic. Non-mucosal pontic, we have hygienic pontic. It is made entirely from metal, definitely metal معناها you use it for posterior teeth, does not have any contact with the underlying tissue مثل ما نشوف ماكو أي contact. هذا هو. okay, primary design for non-appearance zone بالmandibular or area on your posterior
most cleanable, convex shape. There is no tissue contact. Most of the time you need about 3 mm space with 3 mm thickness. يعني لازم عندك crucial space يكفي أقل شيء 6 ملم، 3 تطيل للثيكنس of the pontic و 3 ملم للسبيس. والشكل مالته هو convex under surface tissue surface convex. في حالة patient can clean it easily. Food debris can easily removed by the patient from below the pontic. طبعا sometimes this design is not accepted by the patient، يعني يحس كأنه يعني المريض يحس إنه أكل في جو البريدج، فهذا يعطيك إحساس غريب. فلذلك أغلب المرضى، كثير من المرضى not accept this design. The other design اللي هو modified sanitary or archway pontic. سوينا modification element بالديزاين، غير الجنجيفال shape بدل ما يكون convex صار archway اوكي between the retainer. هذا الشكل راح يجي جيد increase the size of connector يعطي قوة، while increase the size of the connector. بهاي الحالة decrease the stress concentrate in the pontic and connector. فيزيد ال width of connector ويقلل بشحال يقلل الستريس اللي راح يصير على الكونكتور وعلى البونتيك. Made entirely from metal, does not have any contact with underlying tissue. Primary design for an appearance zone, susceptible to tissue proliferation. يعني اكو طبعا اذا السبيس صار اكثر من 3 لازم ما يكون اكثر من 3 مثل ما قلنا بهذا، ولا اقل. اكثر من 3 يصير تيشو proliferation اوكي ممكن، او اذا كان اقل من 3 ممكن الكليننج مالته ايضا يصير به some difficulty. It is most cleanable design, no tissue contact and patient acceptance are then questionable. اوكي معناها هنا هذا كونفكس، وهذا بدل ما يكون كونفكس غيرنا الجيومتري صار على شكل ارشواي اوكي wider the connector area اوكي وقليل، والويث مالته يقل بالسنتر، بس بنفس الوقت ما يقل عن 3 ملم اوكي. في حالة مثل ما قلنا both ديزاين نحتاج لنا سبيس بونتيك سبيس أكثر من 6 ملم. هذا الديزاينات مختلفة بصورة واحدة حتى تشوفون الفرق من السادل. مثل ما شفنا السادل بونتيك هذا هو السادل شيب، غيرنا الكونفكس شلنا اللينجوال اكستنشن صار مور كونفكس بس كونتاكت أكثر، صار ريجولار. سوينا كونفكسيتيز أكثر بحيث السنتر أوف كونفكسيتي يصير بالفيشل سيرفيس مارجن. غيرنا الموديفاي ريجولار بونتيك. هذه الأشكال كلها ممكن نستعملها بالبونتيك لاين بالأبيرنس زون. الكونيكال بونتيك قلنا كونفكس تيشو سيرفيس اوكي، فلذلك استعمل when crucial 2/3 of the pontic lie in the appearance zone. وعندنا الأوفيت need surgical pre-treatment اوكي، و most aesthetically higher degree of aesthetic يعطينا، والmodify ovate يعطينا more aesthetic و more hygienic than the ovate. وعندنا الهايجينيك pontic الهايجينيك بونتيك يعطينا مور هايجين وسترينث وقليل شنو الاستاتيك، لذلك يستعمل بالنون ابيرنس زون. لذلك قبل ما نبدي نسوي ديزاين للبونتيك you have to do assessment pre-treatment assessment during diagnostic procedure.
تشوف ال available pontic space، ال residual ridge contour شلونه، والocclusion، حتى تعرف ايش تسوي ديزاين له علاقة بالديزاين of your pontic. يعني كم حالة نشوفكم هنا السبيس اوف ذا pontic مثل ما نشوف هنا باقي الصور. طبعا احنا قلنا قبل شوي البونتيك هو يمنع الريلابس اوف to maintain the prevent relapse of dental arch. اوكي، هنا عندنا السبيس فور بونتيك قليل. اوكي، طبعا بالانتير تيث لما السبيس قليل it will affect on the aesthetic مثل ما نشوف. طبعا لما السبيس قليل ايش مستعمل هنا؟ مستعملين small pontic. طبعا هذا aesthetically unacceptable. اوكي، بيجي حالة شنو؟ ايش صار عندنا؟ صار التوث is unacceptable. اضطر نغير الديزاين of the bridge by adding this space to the adjacent tooth، وما نسوي بونتينج يعني نكبر الاباتمنت. اوكي، بدل ما نسوي شنو؟ بونتينج، يعطينا more aesthetically acceptable bridge than doing pontic. فلازم واحد شنو يحسب المسافة لما عندك small space أو عندك wide space. مثل ما يشوف هذا wide space ما نقدر نخلي طول بونتيك، خلينا بونتيك واحد شوية الانتردنتال سبيس أعلى انتربروكسيمال وتحل المشكلة. إذا سويت تو بونتيك شكله يصير مو حلو. هنا إذا سوينا بونتيك واحد أوكي راح يعطينا unacceptable shape. So by increasing the proximal contour of adjacent teeth, it will give us better than making face partial with undersized pontic. So if there is no functional or aesthetic deficiency, the space can be maintained without prosthodontic intervention. يعني احنا مرات هذيك سبيس نبقي without bridge إذا ما يأثر على الاستاتيك وعلى الفانكشن، لكن إذا كان يأثر على الاستاتيك هيك سبيس ما يحتاج بونتيك، يحتاج شنو؟ increasing the proximal surface of the adjacent tooth. فلذلك السبيس لازم تقرأ. شوف السبيس إذا كان سبيس small أحيانا you need orthodontic treatment. مثل ما نشوف هنا السبيس for the patient لما نيجي ندرسها ما يعطينا شكل مضبوط لكراونات أو بريدج، فيحتاج orthodontic treatment حتى نقسم السبيس. بعد ما سوينا orthodontic treatment لحد معين غيرنا مثل ما نشوف سوينا بريشن وعطينا هذا الشكل. طبعا هذا الشكل ما ممكن كان يطلع هيك بريدج إذا كانت الأسنان بالموقع. لذلك you have to pre-assess the case before you start your treatment. اوكي، أيضا هذا patient مثل ما نشوف هذا patient نجود هذا البريدج عنده. شوف البريدج aesthetically definitely unacceptable. When we remove the bridge ايش طلع عنده؟ طبعا سبيس كلش وايد سبيس. اوكي، بعد ما دراسة للكيس مستفيضة وصلنا لنتيجة انه single pontic adding the other space to the adjacent tooth يعطينا better aesthetic than doing two pontic. فلذلك غيرنا الشكل مثل ما نشوف البريدج single pontic larger teeth anterior teeth كلها غطت اعطانا better aesthetic than doing two pontic. okay، فلذلك ال pre-assessment is very important. okay، طبعا ال dentures ridge contour and topography should be carefully evaluated مثل ما قلنا. إضافة للسبيس التشيو أيضا الجنجيفال dentures ridge to be evaluated during treatment and playing face. Ideal ridge should be smooth, regular surface of the gingiva which facilitate maintain a plaque-free environment. Sufficient height to allow placement of pontics such as that appear to be emerged out of the from the ridge. Okay.
طبعا احنا مو بس ال width of the Pontic space مهم، ايضا ال depth of the او ال length of the Pontic space. مثل ما شفنا اللينث ايضا يأثر، وايضا شكل الرج. اللينث اذا كان الرج عالية او اقل من طبيعي. Loss, when we have loss of residual ridge contour, this may lead to anesthetic open gingival pressure. Okay, هاي طبعا تؤدي إلى شنو؟ open gingival pressure anesthetic، تؤدي إلى food طبعا تبين شنو black triangle وشكلها مو حلو زي ما نشوف. طبعا هذه راح يصير بيها food impaction and percolation of saliva during speech from this space، فيعطينا شكل مو حلو. لذلك هذه قبل ما تسوي بريدج you have to assess and تسوي assessment للكيس، وشلون نسوي treatment، نسوي tissue augmentation or gingival surgery to the area حتى to correct the area. طبعا residual ridge defect is a common spurt as classified into three classes. Class 1 defect facial-lingual loss of tissue with normal height. الهايت normal بس اكو defect بال شنو width. Class 2 loss of residual height with normal ridge width. الويدث طبيعي لكن الهايت is loss. Class 3 defect هي الكومبينيشن بالويدث والدبث. اوكي، الهايت اوف ذا ريدج متاثر والويدث ايضا. طبعا كل واحده لها تريتمنت before you start doing the bridge. يعني ممكن تسوي surgical treatment للريدج اذا كان اكو ديفكت قبل ما تسوي your bridge. نرجع نفس الكيس مثل ما نشوف قبل شوي قلنا الجنجايفل اريا اذا كانت عالية او قليلة. هنا مثل ما نشوف هاي بعد ما سوينا الاورثودونتي تريتمنت شفنا الاريا او انتر جنجايفل الاريا اللي هي between the teeth interproximal area of residual ridge missing area اعلى من طبيعي، فسوينا surgical treatment to remove the excess tissue so that you can شنو do a bridge without any irritation to this area، وأيضا without any interference حتى يعطينا الديزاين نريده. So ridge reduction is indicate we have excessive or irregular soft tissue presenting extraction, ill-fitting procedures or other irritation. Inadequate space for Pontic, inadequate space for Pontic or poor cleansable area. هاي كلها النقاط تخليك تلجأ إلى surgical treatment to reduce the height of the ridge. أيضا هذه أيضا هنا patient سوينا reduction بالarea of the ridge. Okay. حتى يعطينا more acceptable aesthetic appearance. Okay. هذا البيشنت أول ما يجي. Okay. أول ما يجي شوفوا التشو مالته، بعدين يكنترول الجنجيفال تشو gingiviectomy و tissue reduction. Okay. Then we do our bridge. Ridge augmentation indicate to treat defect on Pontic space. Bone resorption after extraction require long anesthetic Pontic periodontal surgery. طبعا أحيانا لما نسوي augmentation مثل ما قلنا we can use pink porcelain to repair the area of defect إذا كان defect بسيط. اوكي، إذا كان بسيط. لكن إذا defect يحتاج ل treatment you have to do ridge augmentation before we start our work.
طبعا ridge modification or alveolar architecture preservation. طبعا after extraction you can do preservation to the socket during treatment through immediate restorative and periodontal intervention at the time of the tooth removal by conditioning of يعني نسوي عملية شنو guided treatment. Okay, we use a material to provide a matrix for healing. The pre-extraction gingival artificial content can preserve. Okay, مثل ما نشوف هنا guided tissue healing. هنا عندنا after extraction and before we extract the tooth سوينا a temporary bridge والpontic be الpontic is 2 millimeter overextended 2 millimeter apical to the facial free gingival margin of the extraction socket. يعني من نقعد البريدج راح شي يصير يفوت بداخل بدل احنا هنا نريد نسوي اوفيت بونتيك فبدل ما نسوي نترك المريض يصير healing we do a guided healing procedure to يسوي shaping of the socket or the ridge حتى ما نضطر نسوي surgery. فسوينا temporary bridge. The temporary bridge with a pontic have overextended inside the socket about 2.5 millimeter apical to the facial free gingival margin of the extraction socket. Then after extraction we cement this bridge. Okay, مثل ما نشوف لأنه دخل بالسوكت يسوي slide branching of the interdentinal papillae and we leave it when for 12 months after extraction for 6 months. هذا طبعا هنا after 12 months after extraction نشوف شكل البونتيك كأنه طالع من التشو. بالوقت هذا we remove the temporary and we start constructing the final bridge. طبعا الكونديشنينج اوف extraction سايد ايضا ممكن نسوي اكو ماتيريال يسموها الفيلاك. هذه porous and osteoconductive biocompatible and biodegradable synthetic scaffold that is synthesized from polylactic co-glycolic acid and polyphenol alcohol. This material is designed to prevent collapse of buccal and lingual wall, maintain socket height and width, which will allow for natural bone healing. Okay, يعني حتى نمنع الهايت لوس أو الويت لوس after extraction. نجي هذه الماتيريال تجي على شكل مثل اسفنجي مثل الكرتون وهذا هي porous material. We will seat it inside the socket. Okay, مثل ما نشوف هاي الصورة هنا سوينا after extraction استعملنا هذه الماتيريال وصار preserve الويث والهايت. شلون نستعمل هاي الماتيريال مثل ما نشوفه we place it inside the socket. Okay, with the top of a scaffold in the line with the other scaffold in the line of the crest of the socket in order to raise blood clot to that level, thus achieving height maintenance. The size of alivac does not occupy the whole socket, thus allowing maximum space for blood to fill the socket. This allows for patient on bone to form naturally within that space. Okay, فهذه العملية بخلي باستخدام هذه الماتيريال راح شنو we preserve the width and the height of the ridge. Okay, تعطينا support للبقل والlingual plate ويعطينا healing procedure guided healing procedure. بس آخر شيء عندنا الكونكتر. مثل ما قلنا الكونكتر اللي هو الجزء of the bridge that connect different individual components of the bridge, whether pontic to pontic or retainer to the retainer or
بونتيك تو ريتينر. مثل ما نشوف ممكن يكون ميتال، ممكن يكون سيراميك، ممكن يكون كومبينيشن ريتينر تو بونتيك، وهنا بونتيك تو بونتيك. اوكي. طبعا عندنا الاستاتيك والسترينث مهمان بال كونكتر. طبعا وهم متعارضات، تريد استاتيك عالي راح سترينث يصير اقل، واذا تريد سترينث عالي استاتيك راح يصير. تعتمد على نوع الماتيريال والويث والديزاين اوف ذا كونكتر. كونكتر ممكن يكون all metal rigid or metal ceramic او non rigid prefabricated in plastic or metal and incorporated into the wax pattern, mill into the wax pattern or casting. Metal ceramic, maximum aesthetic with maximum strength, or ceramic connector. The type of connector, rigid connector, we have rigid connector in the metal according to the fabrication technique. We have طبعا راح يقسم rigid connector اللي هو بالميتال according to fabrication technique. We have cast connector made by casting multi-unit bridge in one single piece. Cast connector are stronger than other type of connector. مثل ما نشوف this connector is a cast connector. They are one produced by casting multi-unit bridge in a single one piece to provide made by casting procedure. Okay, طبعا this is the strongest type of connector. solder connector هنا البونتيك والconnector made separately, then after casting we solder them to each other. يعني هنا البونتيك والconnector كل واحد نسوي واحدة as a single piece, then we are going to solder them together by using intermediate metal alloy whose melting temperature is lower than that of the parent metal. Welded connector أيضا هنا two piece connector can be melting by done soldering is done by melting adjacent surface with the heat or pressure. لذلك يسميه welding. يعني ماكو material we use here, the same material is melt by using heat and pressure راح يصير عملية connection between the two piece. اوكي هذا welding مثل ما نشوفه. loop connector consists of a loop مثل ما نشوف loop هذا connector on the lingual surface of the prosthesis connect adjacent retainer and pontic. Sometimes require when an existing طبعا نستعمل من اكو spacing او يعطيه more aesthetic reserve مثل ما نشوف او diastema. اوكي يعني بقينا when the we sometimes we need to maintain the diastema or spacing بالfixed procedure حتى يعطينا aesthetic أكثر فنستعمل هذا اللوب connector. Okay. Non-rigid indicated when it is not possible to prepare two abutment for unfixed partial denture fix with common path of place. قبل شرحناها شو وقت نستعمله مثل ما نشوف. هذا هو ال flexible connection. بالflexible connection stress brake device. طبعا we have two pieces. We have a key والkey slide keyway. The piece that is attached to the mesial terminal of the pontic is key or keyway, where the key is fitted on the second piece that is attached to the distal aspect of anterior abutment. فعندنا الkeyway والkey. Okay.
عندنا الكي واي والكيو. هذا الكي واي، اوكي، وهذا الكي. اوكي، الكي واي يصير بالروتينر، والكي يتخلى بالبونتيك. الكي يتخلى attached to the most of the time flexible. الفيكس flexible connection يصير to the anterior abutment أو الميزل abutment، مو بالديستال، بالميزل abutment. اوكي، فالكي راح يصير عندنا كي واي مثل ما قلنا. الكي راح يكون بالميزل of the pontic، والكي واي راح يصير وين؟ بالديستال of the retainer. distal of retainer خلي الكي واي، والكي والكي نتخلى بالميزيال of the pontic. اوكي، الكي نتخلى بالميزيال of the pontic، والكي واي يتخلى بالديستال of the retainer. اوكي، يعني البريدج يجينا تو بيس، يجينا روتينر بالكي واي راح نسوي له سيمنتيشن، بعدين يجينا بونتيك مع روتينر بالكي نسوي له سيمنتيشن يفوت بهذا الكي. اوكي، مثل ما نشوف ايضا هذا هو نون ريجيد كونكتر مثل ما شفنا. هذا هو الكي بالميزل اوف ذا بونتيك، والكي واي بالديستال اوف ذا شنو؟ retainer of anterior retainer. والflexible connector بالanterior abutment. The size must be sufficiently large to prevent distortion or fracture during function. طبعا ما يكون too much large to prevent interference with the plaque periodontal tissue. Okay, هذا السايز. The shape of the pontic should be shape of tissue surface of the connector should be curved faciolingually. Should be curved faciolingually. Okay, and highly polished and smooth to facilitate cleaning, and patient should be satisfied with the appearance. Okay, هذا الشيب. وقلنا السايب مو كل not very large، لكن يكون large to prevent distortion or fracture. البوزيشن مالت الكونكتر location. The anterior teeth connector should be placed lingually حتى ما يأثر على الاستاتيك. بالposterior located on the occlusal third of occlusal and more lingually. اوكي، هذا هو more lingually، يصير أعلى occlusally ومور lingually. هنا طبعا مثل ما نشوف هنا. اوكي، الانتير place lingually أكثر lingually. اوكي، حتى يعطينا aesthetic acceptable، وبالميدل تقريبا of the middle third. بالposterior اوكي نخليه more closely to the occlusal third. اوكي، وشوية toward the lingual. اوكي، بعدين ننتقل component. شكرا. Thank you very much for good listening.